നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും abcreation സ്വാഗതം. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ചാനലാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഓഡിയോ സ്പെക്ട്രം ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വിത്തൗട്ട് വേസ്റ്റിംഗ് എനി മോർ ടൈം, ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ന്യൂ കമ്പോസിഷൻ കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ വിഡ്ത്ത് 1920 ഹൈറ്റ് 1080 ആണ് കൊടുത്തത്. ഇനി ഓക്കെ കൊടുക്കുക. നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ മ്യൂസിക് ആഡ് ചെയ്യാം. തൽക്കാലം കോപ്പി റൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഈ ഒരു മ്യൂസിക്കാണ് എടുക്കണം. ഇത് ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സിൽ കൊണ്ടിടാം. മ്യൂസിക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു സോളിഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ന്യൂ സെലക്ട് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു സോളിഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്കിതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓഡിയോ സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞ എഫക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് ഓഡിയോ സ്പെക്ട്രം എന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാം. നിങ്ങളത് പ്ലേ ചെയ്ത് അധികം റിയാക്ഷനൊന്നും നടക്കാത്തതാണ് കാണാൻ സാധിക്കും. അതുവേണ്ടി നമ്മളിത് പാരൻ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ മ്യൂസിക്കായിട്ട് ഇതിന് കണക്ഷനൊന്നും നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല. നമുക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുത്തു നോക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഈ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ നെയിമാണ് കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്കൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്തൊക്കെ കാണാം. ഓഡിയോ സ്പെക്ട്രം ആ മ്യൂസിക്കിനനുസരിച്ച് പ്ലേ ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് വരുത്തണം. നമുക്ക് എൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് കുറച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ഓഡിയോ സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെ ഇത് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ഒരു 500 കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു 1000 കൊടുക്കാം. കുറച്ചും കൂടി ഭംഗിയിൽ വന്നേക്കണം കാണാൻ സാധിക്കും. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് കുറച്ച് കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ വെക്കാം. നമുക്കിതിൻ്റെ കളർ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഒരു ബ്ലൂ കളർ കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ഒരു കളർ കൊടുക്കാം. തിക്നെസ് നമുക്കൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 8 കൊടുക്കാം തിക്നെസ്. കളറൊന്നും അധികം അത്ര ഭംഗിയിൽ വരാത്തതും കാണാൻ സാധിക്കും. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഈ ഹൂ ഇൻ്റർപോളേഷൻ നമുക്കൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 253 കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഈ ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡ്സ് ഒരു 100 കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നല്ല ഭംഗിയിൽ വന്നേക്കണം കാണാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് ഒരു സൈഡ് മാത്രം മതി. അപ്പം നമുക്ക് A കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾ ഈ സർക്കിൾ ഷേപ്പിലോട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. നമുക്ക് ഇതിനൊരു എഫക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം. പോളാർ എന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാം. പോളാർ കോർഡിനേറ്റ്സ് കൊണ്ട് എഫക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇൻ്റർപോളേഷൻ നമുക്കത് മാക്സിമം ആയി കൊടുക്കാം. നമുക്ക് റെക്റ്റ് പോളാർ കൊടുക്കാം. നമുക്കിത് B കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് പുറത്തോട്ട് വന്നേക്കണം കാണാൻ സാധിക്കും. നമുക്കിത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ ഈ പോയിന്റും എൻഡ് പോയിന്റും നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. സ്പെക്ട്രം അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് ഗ്ലോ ആഡ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഗ്ലോ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്കതൊന്നും കൂടി ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ സ്പെക്ട്രം അടിപൊളിയായിട്ട് വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട് ഗൈസ്.
to my place. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting